The views expressed by our guests in the following video are solely the opinions of our guests and do not necessarily reflect the views and or opinions of the Ola 7 podcast show. Viewer discretion is advised. Hello guys, my name is DJ Ola 7 Owen. Welcome to the Chief A Marshal on your number one podcast in the land, the Ola 7, a podcast in the podcast Manyama. And I'm so excited, you know what? Kune zvakawanda zviri kuitika nyahobho dzatina dzopana but tichadzibata dzese because ndinomwongo. Yes, yeah, good vibes all the time is the name. And today I know I look good. There's no need for you to comment. Thank you guys. Who told you that? I know. I like your hairstyle. Thank you. I think short hair looks good on me. Yes, it is. And but it's nice. I look good. No, it's nice. Ndikuita kuzvifila mukati mangu kuti mabonzo aya ari kufila good. And the bone marrow is confirming. I hope you guys are doing amazing. How are you doing, Ola? I'm doing great. I'm doing fantastic. And how was your... You told me that... Yes, we need to ask about the weekend. We only meet today. Exactly. My weekend was wonderful. On Saturday, I was away. I forgot. But on Sunday, I was hosting a Focalistic all the way from SA. So it was a jam-packed show in... High Fields. Yeah, tantinayo ku High Fields Focalistic. Makamisa kufio. Takamisa kufio kughetto. Makamudza ndo kughetto. Boza ngatombabva ugwero bva ugwanda. But I doesn't ayo. We have a few musha mukuru. It was so much fun. I enjoyed so much. Monday was relaxed. Tuesday I was at work. And today I'm here. I'm so excited. And you're looking good. You're looking amazing. Yeah. You know, I think your boyfriend must be proud of you. Yeah. My man. Is it the one sponsoring your look or you just do your murume wangu apindire panyanzi outlook yangu anongondipa mari indozoona zvokuita nemari yacho mari ndinopiwa zvangu asi murume wangu achandipa zvechokwadi because masimbisi ndatomuita kudai because ndinoti level racho riri pamusoro level racho riri ndinongomusimbisa. One thing about me ndosimbisa baba vekumba hauzofukirapwa kuti haustopiwa anything tinozongokusimbisa pane vanhu kuti baba ekwangu hamuvazive avanenge vasikuita something but I think it's a good thing because yengu vanozonyara but I think it's a good thing kuti but yaya chari kutofunga kuti vari serious. Yes unofanira kusimbisa munhu wako palevel rake aiwa munhu anoda aufukirapwa dzerelationship even munhu wako achinaka haufani kuudza vanhu why anotorwawo ita mashatirasi murume iri mushango dzako dzisingamudeshele usati asikana nevakuruma neproblem ivo ungatoti but madam kwangu so shamari anenge kutesta okuti akambisa saka inini wekwangu vanoshata zvokuti hapana chinhu inoshata usati hapana vanoshata baba iva. Yes Shelly. Tokoda ungosmile behind the cameras. Are you okay? Nditori confused. Why are you confused? Shelly anochinja nyaya fast. We're just talking about taste. Exactly. What are you talking about? Taste. Saka morisa vatereri kumba. Muri guys. Do you know how these guys, you know... But you know what okay, can you just comment section describe she like just describe right now from a voice like murefu mutsvuku mutema voice rasheli pano zarinondita comments you should go through the comments on YouTube vanhu vanochiona sambona avarunesoka sheli chivoko futi kasheli wacho. Saka comment section tell us guys what do you think Shela akaita sei malooks ake chichi I think anogona kudescribe tompa something ane one anenge anasoti gagaga exactly unomuona tokisa lunch one on one just sponsor lunch yenyu muenda ku lunch nemunhu muri two ne fun yeah I think we should do that Sheli so chidanza hatitendi but it's fine pani pressure okay
Anyways, as we get into our issues here, we start off with a very sad story. Sadly, a suspected taxi driver found dead in Harare CBD in a disturbing incident yesterday. The unidentified taxi driver was found dead at the corner of Nelson Mandela and Simon Muzenda Street in 4th Street. The body was found in a pool of blood, and the man had a wound on his leg. But we don't really know what really transpired. I saw the videos coming out on social media, I think the day before yesterday, and ndakangotanga kuona first pana akazotora video neropa, so I could see the blood splashed pasi pipe. And later on pane mapurisa confiscating the body and whatnot. So in my mind I was just thinking, honestly, let me be honest, I thought kuti there are those people surviving in the streets in my mind when I first saw the report. Later ndakuzona follow up kuti no munhu aitoito life yake taxi driver, and pawunzi pane maglass akawanikwa futi panga ari kuratidza kuti maybe I try kutorwisa. So I'm here to get the full story. Zvikunyatsoфamba sei, zvasafe here, and I don't know kuti akabirwa mota yake here since I'm a taxi driver. Mota yanga isipo mota yanga iripo. So what really happened? The car was right at the scene. Yeah, mota yanga iripo. Haina kutorwa, right? Ndakatoona iripo. Zvonzi even mamwe belongings akanga atoripo as well. So are you saying maybe it's a case yekutongonesana? I think so. It's not akusikubirwa uko. Yes. Vanhu vasiri kutoonana pane zvatoitika patadza kunzwisana zvinhu. I think panenge misunderstanding or matsotsi chaiwo, but matsotsi anobva azokuuraya rori kusiya panzoto. Vanozviita mazuva, things are possible. Matsotsi anodaro aida kutorera something. And they have to take something because it's a rule. Kana kuti hawo matsotsi akarova munhu nekuti airwisa vachida kumubira something, but in the process azofa. I think that's a possibility. Or maybe watakura munhu wapinda mtown, wasvika mtown memuya wobva watadza kubhadhara. Yes. Wobva wanzi ndipe mari, wobva ati hapana mari, monetsana, morwisana. Yes. Woona kuti munhu atokwara kana kuti afa. Zvinogona kuitika. A lot of things. Pane makesi atikamboita kuti munhu aiurayirwa 50 cents pakombi worwisa rova munhu wobva adonha. Pangatonedzana nepassenger yakatakura. Yeah, I have a lot of questions, and I'm hoping we'll get a build up from the Zimbabwe Republic Police. They give us full information, and we're able to talk about the whole story next week in full and in detail. That is if Tapio my details do what really transpired. And I'm sure it's an ongoing investigation because for now, no one has been charged with anything because we don't know anything. But if you have any information, I think it'll be good to also go to knowing our police. therapy. Knowing our police. Do you remember actually pani incident yakadambo kumatumba achizorikwa? Oh yeah, I remember. Panobatwa munhu akazobatwa. That's true. So police yedu azvinozoitika papi, that we should applaud them for the good work they do. These guys, when it comes to investigating even team homicide, homicide homicide manje unobatwa fast. So hopefully vacheta build up and vachabata zvakaitika, and condolences to the family because this is tragic. He was only 24 if I'm not mistaken, from the reports, a young man, and it's sad. Zuro manheru ndakutorara pane munhu akandifonera akati pane muyouth because ari kunzi ndo yekuchechi kwangu, pane muyouth wekuchechi kwedu inonana arunza aonekwa mtaona akafa. Is it not the same person? Yeah. Oh, shame. Salvation. That's actually very sad to just think about the whole story. Condolences again. But like what you're saying, but at the same time, taxi drivers, I think it's also a risky, that job. I think it's a risky. Being a taxi driver, especially during the night. Those are maneru intention or something like that. And I have a story I still remember last year. Is it last year with my friend? She told the phone. So what happened is vaka hire taxi varuma. Right, vanga vari two from what he said. Hands vatura taxi varume vachatobuda mtown. Panambuya neanda paper. Hands akufamba muna, I think it was secure at that time. Hands vavati pane mumwe wedu ari parod watotangopika along the way. We can top mari but adangotakura. Hands vanatoti it's fine. Vatakura the third guy vaya. Achingofimba famba ari kumashure vatondisabanga ndiba drivers anga akagara mumashure. Andi akanebanga vatichi tena
handana kupiwa direction 10 anabva ndatena ndadaiso ndasvika pachisango hamene chisango chavakamisa kusunningdale vasvika ikoko vamisa banga abva vamoti tipechi mari yaunayo vandabudisa chi mari yese hanzi vandabudisa mandaita se vakutondiburitsa saka ndakubuda paipai vanzi buda mota ndabudiswa mota paipai saka ndakutroyo kumbotraya kurwisa wandirova vamustab I think 3 times padumba apa lakana kufa vamukanda pambane like goronga vamukanda imomo vakamusunga they left with the car ava vaenda nayo so iye ari muchigomba so pano pambasiri sango rakanyanya this much so vanhu vavaoneka road kavanopfuura so hanzi ndaingodedzera ndiri pabonzi ndaitadza kunatsozizuva so kusvika munhu azondiita sei andinzwa ndio mabatsiro akaitwa mausiku iyo anzwa kuti pane munhu ari kuita sei ari kuchema so mota the reason why ndakatozofonerwa manheru was because vaiti poster so that at least we can try to get the car earlier because my place and everything mota I think takazoibata kuchifu handichazoti yakaonekwa kuchifu here mota yatozoonekwa I think vanhu avaona kuti no tiri kuita sei tiri kunyanya kutsvaga mota yavakabva yeabandona vavaonekwa makazara ropa so from now the reporter police vaitoti ropa iri harisi remunhu yabayiwa chete pampaneri ropa remumwe munhu ari that so I don't know yanga kutoshandiswa kuita sei kuita macrimes which is very sad I think guys rangu remataxi you guys you should be very very careful nebasa renyu but unonetsa unoida futi mari at the same time pamwe pacho unoida futi target. Okay, let's just take a short break. We'll be right back. Welcome back to the Trending Stories on number 1 podcast in the land, the All 7 podcast, and we're talking about everything trending. We're talking about Nyathi taxi driver and everything. Right now, let's talk about the rainy season. You know, is upon us right now. Oh yes. And hope everyone is keeping safe during this season. But Harare, drainage system is just a nightmare in Harare. It's very bad, you know. Madrain boza haasi kufamba zvakanaka nemvura ende haana kubviswa tsvina dzakablokera meya akatobloka mazhinji acho so mvura inenge yakufamba nepamusoro paya mumaroads instead utifambe nemaside zvaakulidha kuti dzimwe mota dzakutonyura muharare mutown muCBD. That's very sad because unoona mapicture online munhu ari kunana Cameroon uko mota inenge yakaita kunge mvura yakutoda kusvika pawindow level karipo katoita Sienta so kakabuda last week ndakakaona wakaona kakari pakati so asaenda kupi zvake but aitofunga kuti ari kuenda kwari kuenda but direction aishandisa kana GPS turn right enda nepamvura ipapo in 300 meters turn left saka yangotera izvozoti GPS kune mvura aizooni man aine nazvo izvozvo but it was very sad because I'm sure pane zvakatozoitika mota mwe sure kana kushanda ichiri kushandira mota kana maredio anenge akatodzima akatofa zvakatowanda zvakatodhaba vanhu vacho vane zvivindi futi but also keep safe because pane nzvimbo dzisina drainage and tikutozvitaura kuti hazvina so you all just keep safe chitambirawo kumusoro kunenge kuchine drainage kumastreets arinani because unenge wakapaka downtown ikoko wanikwe mota yatonyura aiwa but ukanditi nditambire kune drainage what if andine shop yangu downtown motombomira because so far secouncil asati agadzirisa drainage saka iwe otambira tinachikumbira kucity council tidaiva vatikwanisa kuti tiro plan panyaya dzemadrainage system because adagara acleanwa junkie inenge yakabloka mavhu akabloka mudrainage system otherwise kana takuenda mumadhays ayekuti takunopinda murain season vanoenda vanovhura drainage but zvinhu zvazvo vanovhura ka vanenge vachingokanda panza nditi zvoenda padhuze pepe pavazvisiya pepe havazotakure futi yazvipushira mukati zvadzokera mukati saka pana basa because I also kushanda kahobohobo I saw imba futi yekuchitungwiza kumanyame yanga yakanyura so kumanyame park I think kumanyame park imba yanga yakanyura I think kutosvika window level nemota yepamapapa yanga yakanyura futi yanga yakanyura zvese imomo kuti imbo imagine kuti mvura ikataka kupinda ini ndinoona ndine maonero angu zonge mutori mudeni menyu bedroom because izviwanzoitika kama midnight panozara mvura yeye makatorara ende inoza mvura yekuti kana kuchinaya wakarara unonzwa kuti hope dzinoita kakuya kudipi kana kuti musina kuzvenyu kurara you're having good time nani namada handitika having good time mvura hanzikatitei kuchinayirira so handiti mvura iri kunaya bobo paya then mozongona imba yazara mubhedhi watori mvura
Like that situation ichitungwiza. Panopisa. Pambedha yakapinda mvura. Munhu sakarara mvura that day. Zvese zvotombomira. But would you stop? Tinomira tingaitese. Pechipedzisa pedzisa tikupe mvura. Bosi mvura aizomiseka kuti pane zviri kuitika. Bosi damage unoziva kuti in life ukaona kuti zvinhu zvatoitika. Continue. Wozongoti totangira pamwe. Bosi it's hard kuzoti one une mvura iri mumba. Two hauna kupedza. Wasiya pakoma. So it's better ngo zvese zvingofamba kawanda. Guys, honestly, we might joke about this, but nyaya yedrainage system iri kudiwa kunyatsogadzirwa. Ende kuchitungwidzwa futi nyaya ndokumwe kunyanya kunetsa. Nzira chadzo dzakatodhakwa. Drainage system mvura yakupinda mudzimba. Zvoda vanhu vakabuda nemabucket kukupa mvura mumba, kukupa mvura. And the way yakagadzirwa dzimwe nzira Hadzisi kubuda zvakanaka. I hope the council also addressed the stories, but it's still back on the Harare City Council. Last week we had issues talking about demolition at Themba and whatnot, and we talked about how the minister vakati kazvimbomirwa. But the Harare City Council is actually plans to demolish over 5,000 houses built in illegal settlements across the city, citing 37 High Court orders authorizing the action. I remember when you hosted the mayor of Harare, Jacob Mafume, vakati you should take the proper procedure ekutenga land. I remember last week we talked about waiting list. Recently he also said kuti musapusiswe. Hansi, I quote, how can you invest thousands of dollars building a house on land that you do not have a title deed to? Close quote. So panning parikupisa, because I'm seeing like there's a big effort between the council and the government. Iva ritotaura kuti government haifanotimiza pamutemo yakatipa. Ndakaona circulation ichitaura zvokuti ida kutoputsa dzimba kunana mabvuku. I think mabvuku pava neimwe futi about 3 places dzakataurwa dzichinzwira kutodemolishwa dzimba ikoko. You can imagine kana uri kumabvuku wakabva kutovaka pamwe. Because the issue is land barons anotiparira land barons don't have a problem. Yes, you mese dzimba dzaopana land barons. That's also my question. 2 minutes. They do have money, those guys. Because imagine watengesa imba isipa and watongowina kana 50,000 mahari wakagara 10,000 wakazorora ungonyepera mundi ndipapapa 200 square meters. No, I'm sure there is proof of payment, and obviously because he did it, so share proof of payment. Maybe neoma pepe akafojo ma offer letter nema over once each mfano bata offer letter chazokunzira ma title deeds because remember new settlement kai zvinhu zviri kudeveloper as time goes. Satani mapepa pana ari kugadzirwa but fano vakai dzimwe dzacho ndozonzi musavake dzimba hombe wakai maboys kai ibva wanyumwa unonzi fanoisa madhina balenda ifana kuzogara iri idle. Isa something chako ana cabin yako imba kana iri yangu ngani ngovaka kundozonzi aiwa fanoisa cabin because tikufambira zvinhu council inenge itotaurwa kai baba stand nas ndofanira kutosimudza mangwana ma inspector akutoya pa ground achito inspector deni chitovako kozozonzanzoni chimboisa cabin pakudi uri kubata nzvimbo kuti nzvimbo ndeyako nzvimbo ndeyako. And I think that's a case I should try to talk about. My land barons later kwanisa kuti vabatwa and vamira zvavari kuita because the trauma that is coming nekudemolishwa kwedzimba is not easy. Whatever that's happening is not easy, you know. Ndingofunga yaya munhu akapwanyanemba kubevedium mutaro aiti airambira padini achizotakurwa nokomana imagine kuti munhu yanenge akashanda kana how many years imba inenge ne property yayo for how much obva wangonzwa kuti imba yako yakupwanywa apa kuri kunaya. Imagine pamundaro yapa mwanga asatofambira dzimwe hama kuti aenda ne life yangu obvanza imba yapakanywa unokumbira kwatete unoenda kumba kwatete wakapesa kwana amene makore manga ndokumbira pekurara. Life will humble you. Life will humble you. Okumba kwe friend chando kumbira kumborara imba yangu yapakanywa kana ne one house watopama one back to zero, back to square one. Panopisa I can imagine. Panopisa inina I just kwama apa waivhairo isapa status kuti my house undiropa unongosa mastatus akanzi sweet wakomana apa nenge yakunzi sweet is what sour sweet is sour nenge yakuvava
I'm just feeling for the in I feel like I'll stand with the government, with the minister, because I feel like for now we need a solution to a problem here at Topo. Exactly. Because there's no way in trying to reverse a problem that's already there, but finding certain solutions kuti toita say dzavakwa dzacho wetland tombomiza dzavakwa idzodzo right togumira ipapo andi takumbogumira ipapo takufind a way yekuti dziwanewo drainage. Not only I think pane about dzichiregularizwa dzimba dziya dzoiswa pasite plan chaizvo dzoiswa under council. Kana dzasinaso under council, then council inofanira kuti itengese stand iyaya panyowan kumunhu uya kuti wakutenga isusu kana stand idiita $5 a square meter uchabhadhara $5 a square meter times 200 square meters dzako times 500 square meters dzako. That's the money that you owe us as council. So that way council iri kupuwa mari yayo. In that case council haina kudeprive mari because already wakanga wanyura kuna land baron. But apa ndakukupai futi mari yenyu. Yes, ndiri kunyura se inini munhu anga akatenga stand twice, right? Ndatenga stand kwepa ndautenga kachi 2, but at least nda safeguard the property yangu that's already there. Okay. But tichizozvi avoid in the near future kuti hazvichazoitika futi because mwana vafunga kuti hano tikadaroka kuti tipo tichivaregularizira then pachandoka kuti pamwe toregulariza atingadaro council ndinonotsva mafungira iyayo. But isusu tingoti pane zviripo muchionga ma-structures because pane dzimwe dzimba dzekuti madhildil akanenge akavakwa mazi thousands of dollars. Yeah, that's true. Anonetsa. Kune dzimba dzekuti kana inini ndikanzovaka inenge iri temporary pandaisa boys kenye 2-roomed house netoilet. Kana imba ikanzi ipwanywe ndagara pa 5 years ndinonyanyorwadza because I can still build the same house quickly. You just get my big zakwe mashoma cement yakuna zvidina rumbodiwa apana chihandinona. It's really easy. You know that it's okay ndokuragaza zvinhu. Not that big house. Finished. I think izvozvo kutonzi ma-citing 37 aiswa kwaikoti kudai tatombozvimira dai tatogara pasi tafind a way forward like you're saying, because I think zvekupwanyirwa dzimba zvisinyora ndiri kunyemba. And even people falling prey to land barons is not by choice sometimes. Sometimes unogona kutori kure wausi munyika wasitenda mari dzako kutofunga kuti it's the right way and right channel kutofunga kuti zviri kutofamba. But also I'm urging people that are falling prey to land barons like the city council is also urging them kuti chiregedzai kutenga siri pamutemo chifambirai zvinhu zvenyu through council. Ari safe ndape manje understand. Harare kati ekumusha masubbook deals. Subbook deals nogona kutobudirira unoziya kudarika muno. Asati nanzwa subbook yakademolishwa kaino. Wambonzwa munhu akane stand yekumusha yakademolishwa. Panotidzwa settlement kunzi no kana inge land yaningi takumupa kwakati. Satovaka zviri kumusheso. Domboshava yato vanhu vachinja kwaka mansions akudomboshava. I was surprised guys. Vari kudamba mastands awo yato urban. Somehow peri urban. Ndo peri urban. I think so. Yato vanhu vakutoboza kuchisina vanhu vakutovaka kubva pashowground, right? If it's not showground kubva pamungati actually mungati kutori kumberi pamvere chena vanhu vane dzimba dzinoshamisa Heathcliff inoperera pakabridge papa uchingobuda mubridge wapamvere chena yese yedzato dzimba it's under Goromonzi district council, right? Ara Goromonzi ara DC. So iyo kwese unosvika kumberi ukaona kuti mvere chena showground mvere chena mungate showground kunopinda kwacheza. People are building big houses. Oh wow. Big kwamakumbi big houses because vanhu vatonabhena ndikatenga hangu kumusha ndotovaka imba yangu. Remember why Domboshawa? Because it's close to Harare. It's the same like we're going to Chitungwizi. Oh really? Distance is almost the same. Yeah. So ungolizati ndikapita town ndakwenda na mbiri kwa Samora ni Borodeo. Ugara ku Borodeo. Domboshawa PO box is Borodeo ka. Do you know that? Oh. PO box Borodeo Domboshawa. Exactly. I didn't know. So unokosa ngara ku Borodeo ka because PO box yangu i Borodeo. Yeah, Tara yakanaka. Last time ndakanzoti yanga yapfura kuna namugato. Tariro Gezi. Saka tovaka zvedu kakumisha because Harare yakupisa. Wakavhura pana pamvere chena bye. Wow. Oh wow. Kwa build unotanga kudombosha. Plus magetsi ako kwese. Udombosha kune magetsi. Saka muri kuti vanhu vaita sei? Tenda udombosha. Seriously. Oh, roads list to Dombosha. Yes, ukabvungwe.
kana kudema plus akunzi mabvuku kunana mabvuku kwakutonetsa uko mabvuku ikunetsa mabvuku plus mabvuku iGreendale extension just saying maGreendale kunana Greendale extension aspindale extension anabudiriro ngataure nzvimbo sedzadziri my extensions fidelity kusho ukunze is fidelity extension it's a fidelity extension vanhu veve vanoenda kunoputsa veve toti munhu yaya ari pabasa watumwa sham pane zvinhu ndakaona mufesi aiputsa kuningirimi he was just overzealous really aitofara chiputsa ari kuspakwa ende that's very sad actually pane mwe anenge kuti unoona kuti munhu akurwadza nemba yemunhu toti kanitoiputsa inana yakadai indogona kutozodzingwa basi ndatadza kuiputsa kutaura chokwadiwo ini ndinogona kutoshayikwa ende basa rangu ndinotozopiwa warning kunzi why is it munhu uyu shele munhu anomboroyerwa kunzi wabika patemba mba mako wati mowaputsa imba yake pakumasisters ake akazosimba zvavo because unoona uroyiwa zviri serious munhu anoenda kun'anga choti hainini sekuru ndungeka urayai heni munhu akaputsa unaendesa kwasekuru kafere kuti donedzai munhu akaputsa iye wacho akatumwa nebasa but munhu engaendi unonanga kana kutoti besides boss unoziva reshele kuti masicho nekuputsa dzimba yaka it's a matter of life and death unonga unoda kutofa kovadi kunobata maland barons acho unopedza wabudisa pfuti yaya that's true ovha wati pamunhu ari kuputsa nevanhu vauya nawo ovha wazvitakwa iwewe zvinoitika zvinoona zvakabata ini nangu tizongoshinga hatizofe zvedu tinozongorowa nenhamo tiri vapenyu ndiri mupenyu it's better ndikwangu asi ndiri mupenyu bosi zvekuafter kwaukazofaona kwauri kuenda kungodemolishwa everyday guys musatavene kufa ivi iwe kwautoenda kweuke unokuchivaka everyday uchipodzerwa everyday but tingaseka zvedu yaya honestly I think cancel vanhu cancel ine mitemo mabylaws nechi vanhu they should also have people in mind they should have people at heart whenever they're doing these things even wakapamani manotice aone chinechi pamwe pacho ngapachitongogadziriswa kuti apa pakabhaizika toita sei zvimwe zvacho umwe ufeki hwacho hunenge huchiitwa hausi kuitwa nemabarons chete nevanhu vemucancel chacho vanoda kutengesera vanhu chiri feki potorwa mari wotonoradzwa musystem zvakadai wozoti chatsvama chabvondoka zvinhu zvakuchinja ende pati panya madhirai apashayiwe someone wemucancel ari kutoziva zvekuitika guys mari dzikushandiswa nevanhu they are hard earned cash kuti vagadzire dzimba dzavo vavake dzimba dzavo iwongo kuti easy just like that I think guys we should just learn kungozvidzora also that's true pamari dzevanhu ngatiende matyikira. That is very true. Moving on to what's happening on social media, Tariro Gezi, before you move on, yeah, city council yeah. Teacher the city council. Andokana kuti pakaitika nyaya yekunhu pane imwe video rakabuda richi fire brigade. Oh yes. Ichidzima nebucket. In the bucket dish iri rakanzona vanotoya naro kandakazotsvaga. Hanzi zvakatopiwa. Pasini baba. Ini my question was chichakaitika mapaipi aya chichakaitika papasa mapaipi ekuconnected basi mvura ibuda. Hanzi ndokuvhikela ndakazona caption ndokuvhikela. Hanzi vatadza kushandisa machine. Because that's what I'm thinking, you know. One thing we know is fire brigade dzinoshaya mvura. That's a fact. Mvura iripo mapipe ne asina kuconnectwa. Vakasiya pipe here? Chichakaitika. No, but those guys vanonga kapfeka zvizvo zvakatrainwa nayo. So uti maybe mapipe angasiko. Pamwe fault ya mapipe. Pa machine the equipment. Yaridza kupomba mvura votoga tovhumura ipipe. Ini ndikutoda hangu statement kubva ku fire brigade. Kutoda chokwadi I'm very concerned. Wewe semuridzi wemota. Because the bucket racho raitorapa kuti effective ka. Mbozi wa moto katononyepa. But you semuridzi wemota mota ichitsva. Ichidzimwa nebucket, how would you feel? Endotokumbira rangu ini bozo pachipisa. Aiwa, the next thing ndakuudza chokwadi. You honest do you know kuti ukana fire brigade ichiuya mota ichibvira unoita hope kuti wow I'm relieved. Then the next thing fire brigade abudisa dish like hauna kana bucket remota. It's okay. It's okay.
Unoza hope to say it's okay. Autotrack a bus. Autotrack a bus. I'm 50 cents and then autoscope and the stop and because you lose hope when you talk Themba naye. Zvafana kana idudu. Fight chiitika. Munhu kutemba naita aiwa obvanzi mupachi background obvadoni uruzoti wapera wautotiza from the back ayo peve vakavhura home kunyepera. That was so sad like because hanzi mota yakatozotsva because hapana bucket haridzime moto wakawanda ndosaka vane zvimapaipi zviya zvinoti mvura akawanda. I think fire brigade should, city councils and everything should invest. I mean, in the fire brigade. Zvikwanisiro zvokubatsira vanhu kana paitika madangers akadapani aya. Panenge fire brigade yani nguva yakareba taura chokwadi kubvira tikure zvinonzi vanouya vasina mvura. Hanzi vanongosvika nechimoti zvonzi havana mvura. Pane imwe imba yakambotsva kuchitumbidzo kumanyame pako. I called fire brigade. I just Gorimbo 29. Ibva yawe. Fire brigade they took time. Then the voice vachitomanya vachivhurisa moto brodi vasvike background ndobva watosvikawo sezvinei kusvika wakasvika zvikanzi tingawane vape mvura padhuze unonzwa kupera simba wakandinetesa ndikati mati mashefu kanzi tingawanawo pape mvura padhuze kana pane tinokwanisa kudhina mvura tese chingomwa kunokuka maakutenda kwaunyani kuri kuwowawo kunokuronesa mvura they went kwaunyani vakandotutira mvura ndobva wadzoka bva watota but imba yange yatopera inenge yapera imba yange yatopera but I was like paweekend nandroblawayo pakabva topfura moto ye-fire brigade chitonga then vanhu veikoko havanoitemba hanzi pavanhu vanoshanda ka ava ve-fire brigade vachiri kuda basa serious saka zvakakosha fire brigade emblawayo ka aiwa abasa vanodzima sikaimezi vane mvura maybe area yavo ine mvura mapaipi avo futi asi 40 plus Bulawayo zvayo kunyaya dzemacity councils it's better they do their stuff really efficient and I think it's so are you saying Bulawayo is better than Harare Pama City Council? By far. I'm telling you. Saka Harare motofunda even the smart yes aiwa Bulawayo is clean that's a fact. Ma street lights Bulawayo mabin Bulawayo makombi traffic flow yawo in Bulawayo honestly I've been to Bulawayo a number of times but saka Harare yotofundawo inofanira kudzidza kuti Bulawayo iri kuzvara zvitsei zvinhu zvayo kuti zviri kufamba sei maassociation emakombi akuitika kwaHarare ndino anotanga kwaHarare atangawo Bulawayo it has been years vachiita zvinhu yes vaine ma-association awo emakombi ndiri kukangana mazita acho ari padhuze ma-associations awo wow those guys they are they're organized and dzonyatsopinda murank dzoloda iyo kuda popinda iyo totofamba zvakanaka na aiwa kunoku imwe inenge chane one way baba iwo chienda achiuya makatarisana so ndakazombokira kombi tapinda mutown yasungu saka mupurisa akasvikotora key exactly handiti driver haana kuburuka vakumbira kachichichichi vabereki vekublawayo vaburuka so zvatinoita isusu mapurisa akanzozvo mota yasungu vabereki burukai mese makutotanga kuburuka makutotsvaga dzimwe makutoti friend tibude varamba vakagara avaite izvozvo avaramba vakagara then mukadzi anga ari mashira angatoriwo nemiki yanga inayo patopa drive kanzirwa basi patatoenda asi watipa idea inini kana ndiri munhu wemakombi zvizati takuchekesa makey 5 unzisa so panosvika pepe key chidzurwa ndi ini kuzirelax obva ambofamba neconfidence ati ndobva ndazomutsa hangu mota yangu kungotaura ndakafarira kublawayo batana kwevanhu vanenge vari mukombi kana muHarare kunonzi mupurisa achingomira padho mwanenge kutoti redoti atiti akanonoka aiwa kuHarare tindi akanonoka tombomira uchi ine ndakutoda kumisa mumwe mota ndakuda kuenda yobva yasunga futi tozviona kuisa imwe but hangu I think pane dzimwe pane mamwe maitiro anozoitwa nemamwe mapurisa asi ese like zvinogadzira vanhu vanyati tine mabad apples kupolice vanozovawo over zitasikana mutaraka
Ndikanika kuzoona kuti but is it worth it zvaakuita pabasa haasi akutora kuti mutemo wacho webasa achiiswa kuti pai maoko ake futi sometimes kune mapurisa kuti akataura newe soka chero une mhosva sherika unongoadhi wakambounderstanda mhosva yako fast chef pafeka ndatazi sorry kune munhu kuti akataura newe mupurisa soka unoziva kuti apata bhaiza kuita mupurisa kuti kubva kuapproach matauriro acho nyaya yacho unotopedza kutovhirika kuti handa kutopara imwe hangu pana pasina mhosva you know it's true because topara imwe pana yeah because that's an important case, you know, because ukamiswa nemupurisa nde it doesn't mean kuti takutonetsana wandimisa you want to ask for certain things kwandiri mune license here handi vanonzi vafanira kubata here license handisi I show you my license bo zvakati zviri pamawaipa ari kufamba here injini ne zvakawanda zvaunozobvunzwa hako but dzine police tipe license yako tone license ukamudaiswa bva tipe ndiye akabata license yako zvatiza hanzi avafanira kutoribata unofanira kuona license wariona iriripo riri safe ovharidzosa alright abata odzosa akechi tokontinua nekutaura ukandimisa it doesn't mean nditori wrong ukandimisa it doesn't mean you are wrong you are working I'm driving totongotaurirana zvakanaka. On my way here we were having this conversation with my brother Anacho and I and we were talking about this issue I've seen kuti mazimbo zisheleka we don't really know our rights. We seem to be wanoketa but we don't really know our rights. Aipa apa lechatoziya man. My rights ako yoga aumazi pamwe pacho futika toto ma abuse atega my rights edu. Pamwe pacho totodza kuziva kuti my rights emapurisa to ma abuse futi. So I think tofana kuti pomborileswa here mutemo tinasona kana kuti unoverenga. Ngativerenge. Because pamwe pacho unozonzwa munhu achiti mupurisa afanire kudai so iye kupindura kuti aiwa mutemo uri kuti unofanira kudai zvakawanda up and down yacho inozowanda iye mupurisa kana kuti iwe wakazungaira obva akunyeperawo iwe onyeperawo ndiye kuti vanhu vane mari pamigwagwa vanoona kunge vari pamusoro pemutemo aiwa shokwadi vanhu vane mari aiwa the way yavanotreata mapurisa besides mapurisa anoda kuvhundurwa nemari so kuti ndiani pamwe ndeweuko plus mota aiwa funga ndi officer instead kuti umu address as officer makadi kanzi shamwari yapano ndi officer unzi shamwari yapano akutofunga anongari chef kazamu but iwe unokoita chikopozi ukazomisa chef zvechiwa unokori pamawa hauzombise chef zvechiwa bozi ini pane mota yandotoziva ndikadriver iya ndimiswe unondimisa ukamira sani iwe nema oiro watindinda ungaindiso kuti chef makadiko chingopinda mushikashika wako kudai kungodai wamira kungodai kuti vatye sheli I've discovered kuti chizota mapurisa atye dzimwe mota inyaya yekuti maitiro avanenge vatari mota dikidzi vachitora mari vachitaseivachitasaitika anofunga kuti mai ndikazo ndakuda kuipisira ndobatwa nachef bcause ndo mota dzemachef mostly ukana mota hombe ichidrivwa nemunhu asina license vanhu vanotodriva for long usina license because aumiswe even mutero I've seen that kuti kune dzimota hombe zhinji dzisingatotereri motikari vanofamba madhara famba nemota asina kutererwa but asina kana ofisi inotyisa yaanoshanda but anoziva kuti mota yangu ndinotyisa so totenga mota hombe here kuti timbotyisa but manje you know in South Africa it's the opposite in SA it's the opposite famba neLamborghini Mustang yako unomiswa ende vanoda mapepa vanotoziva kuti no idzi ndozenda dzakabiwa kana dzakatekwa chipa mutemo vanokumisa kana munomaura yakabhadhara duty vanokumisa but anyways you mentioned about Tariro yes Tariro Gezi a well-known Zimbabwean socialite posted last week kuti that was a court yakataura to all my girls stay away from marriage if you don't have money you will cry exclamation mark make yourself a rich aunt and make the rules in your life exclamation mark izvi zvevanhu vanozotanga kuti I will never leave my marriage muchigarira masofa izvi ka exclamation mark please respect yourself and your mother exclamation mark That's what she went on to post.
And the social media had a different approach to it. Shadaya akabva so ladies, I quote, ladies stop taking relationship / marriage advice from single mothers / divorcees / misery loves the company, close quote. But this was a direct response to what Tariro's post because she's well known. She published she's a single mom and she's a divorcee. And Jackie said something as well. Jackie went on to say, quote, marriage is not a business fueled by money. It's a union fueled by love, loyalty, trust, respect, prayers, and commitment. Well said. Close quote. Is Jackie married? I think she's now secretly married. I'm not too We sure. don't know. We don't know that. Yeah, we don't know. Panimba chipisa because since and asatatidzo kana marriage certificate I futani. don't think she will. Saka apa panopisa pakuti Shadai ari kuti tisaudzwe nevanhu zvemamarriage iye haasi hake madivorcee asatiudzi handisi kuziva kuti asiyirewo single fathers because tikungoti munhu wese mubracket imomo single fathers divorcees Single father pamanenge akatozoendesa mai aona kuti mai havasi kuita zvemarriage kuti vaende havo saka single father anenge asina fault. Single mother unogona kutobudawo unoti baba havasichi vemarriage mumaenda henyu ndobva taenda zvedu but mune mutori good here pakutopa maadvice aiwa isusu vanhu vasingle eh vanotokwanisa kukupa advice inini nezvemarriage ine musoro zvikatoshanda ini nangu whatever you say, whatever you will say, trust me ini nangu nokoda advice kuti munhu ane mari munhu asina mari anonetsa kuti unzwise nyaya kutaura chokwadi inini ndikanzi ndipe mukana wekudza Elon Musk yaya get married ndokona tozviundastanda kuti anokuedza kuti mulife mangu bcause ndo zvandoda kuachievha ndiko but panyaya yatariro iyi kuti was she wrong? Honestly, if I'd read this when I first read this post from a sober mind, this is not been a comment section, I thought this not a feeling. Ndakatongoti tarari kuedza kuti vakadzi ngatishande and vakadzi ngatishande so that patinororwa we're getting married because we want to get married and so when anything happens within that marriage I can safely live and continue living a normal life because munhu yanditadzira unokwanisa kuwana zvirwere marriage muya. I saw a story yakandirwadza yamai vakazopiwa chirwere because vaigarirawo something and everything. That's what I had in my mind. Then I boom comment section. I think so what made comment section to react okay. That way, Shelly? But tichikura isusu taiudzwa kunzi mwana musikana ufana kuenda kuchikoro ufana kugraduate ufana kuenda kubasa waita se achievement anditi unoenda kubasa kawane mari yako yekuti nyange ukanoroorwa marriage zvikasa unongori boom right nelife yako so I think ndo zvaingo try kutaura tari right saka ndiri kuti wewe problem iri papi problem tachokwadi from the comment section problem was not really the message what I said is problem was who said the message on this saka dai katorwa nemunhu ari married yainzwika here munozoti if dai Shadai akaiposta yakadai ndinokuti vanhu vaigona kutoti yes vaShadai vataura vatumwa. The problem is where is this message coming from? People underestimate kuti nyaya yabva kunani. Was this celebs yakatozoposta something kati but the guys musikana anyatsobuyiza pipe but I thought kuti maybe pakatika zvinhu izvi no inyaya kuti yabva kunani kutaura chokati panani nekuti even kana ufamily kwako ukataura nyaya isina basa tinonakidzwa nayo tinoitera kwete munhu wekuti chero ine musoro seka unogona kungonzi haina basa saka tari mhosva yaari kuita ndeyekuti ari kunzi iye socialite uri pamhini number one and people know your status when it comes to your relationship. You're a divorcee, you're a single mom. Let's say you always publish how you're a thriving single mom. And then marriage because honestly, in as much as we try to make it look nice, single mothers only failed people in a way. Van. Even as much as people love saying that, it's like name calling. I am Van now. You understand? Takapinda tikabuda ma 10 soldiers. People say a lot. And atete ma 10 soldiers. You understand? So there's that stereotype to women kuti mukadzi atobuda marriage single mother uyu atori failure kabit. Pato zvakatotadza kuti marriage yake ende mberi. So ndo number one label anaro. Just being in a society like this. But I think somehow
I feel like what Tariro said was not bad. It's not. She's actually encouraging women to work so hard. At the same time, in Ninisaola, I think women should work hard for themselves. So that's like a regime. Kuna vanhu vari kugara mamarriages ekuti hauna chako ipapo paunobuda kuti ungonobuda nekahandbag kako wakuenda kumba. So I think madzimai should work hard, and panaimbotaura kuti you should not take marriage as an achievement. It's two-sided. Marriage could be an achievement to someone, and inogona kusavawo futi achievement to someone. Someone will be like, no, hazvina basa kwandiri, is the last thing chandingade mulife mangu, ndashanda ndaita mari dzangu. So I think iwewe semudzimai pachako usati uchipedza chikoro, your next step yatova marriage. Ndo zvinopota munhu atizire nguva yekuroorwa isati yatsokwana, because unofunga kuti apa kapa kumwe kutizira kunobva mutori mutsaona dzinoitika. I understand zvinoita one room or something, kuita kutizira kuti iwewe wachoka ndio watozvifosa kuenda kumukomana nguva yeko isati yakwana kuti uroorwe, because urikuona kuti in life yangu ndauda munhu anondijegera inini. Yeah, that's true. That's true. And I feel like with the evolving of technology, cultures and everything, the illusion and marriage now is becoming a very in between situation. It's now a matter of choice to some people. It was not a matter of choice, to be honest. As a woman, you had to be married. It was a fact. I think but now, my rich aunties, now people can safely say, I want to have a child. Yes, but I don't want to be committed. I want to work. I want to invest in my money. Mwana wangu achitoita bo. Mubaibheri manje zvamakataura makanzi kana uda kuti iwe waona kuti chinhu chako ichi chinofarira kudai chitsvaga wako wekuroora. But if you know kuti haukwanisi, kuna anonzi mayunaki ane zita, so it should be eunuch or something, yevanhu vasingatorori. Bhaibheri varimo vekuti havarori. If you feel like izvi hazvisi zvako, you can safely not be married. Bhaibheri zvirimo. But waregedza kudaro kapane mutema hauzokwanisika kuti adhauti ari shamwari yangu necheupo hazviyoti akuti enda nocheka, no, tikuti wazviramba kaiwe chizorora murugare wochichengeta muburugwamani mako kana kutochipa vamwe vachishandisa vada kuzvishandisa. Kuno vanotoda two because energy yavanayo. I was not expecting that. But yeah, energy is too much. But I think the whole message when it comes to Tari and people blasting and coming and not, if you check the comments, it became more like a personal thing. And no, izvafane kuti nindo yapano nodza unhu ari mumba zvekuita inogona kubuda ichinzi yaya haana murume wakambogara nayo, yaya haana marriage yakamboita, anozotiudza sezvemarriage. You understand? So sometimes it's who you're trying to tell and who are you to say certain things. Inini handikwanisi kuti ndikuudze kuti unoita say 1 million handina. You understand? Pano kanganisika handina. Kwetiwo vanhu vane lucky sana shade kuti havana 1 million, but vanotoudzira vanhu vane mamillions zvekuita. Shade haana benz, but anokwanisa kukuudzira suspension yebenz ukatozvibelieve. You understand? There's some people that are good at motivating people naturally. I think Tari zvaakaita was not wrong. The message was not received right. Yes. Ndakazonzwa Jake ataura like zvataura panapa macomments akazobuda akawanda to this. But I still think kuti madzimai, I still maintain this, should go gavazvishandire. But nyaya yakunetsa ndeyekuti madzimai acho futi arojiwa basa kuti vachienda kumabasa kwakunetsa. But they should go. But vamwe vachazvibata. Patoneka but vasiri kuzvibata vaive manje vakuparira vakazvibata kuti vanzi musaende kunobasa kunodyiwa nemabhosi. But chamusivazve kuti munhu anongodyiwa whether kubasa kumba imi kana munhu ada kudyiwa anodyiwa, ndochokwadi. Chitongonamatirai musha dzenyu varume. Dzingori nyasha chadzibvunza kuna Mai Tanaka, nyasha dzinese kutiktok hakuna kumira musha naMai Tanaka. Vari kutenda Mai Tanaka for the people. That song is now trending. People are just using it. It is trending. Hanzi wakutoti aDorcas moyo ane competition because hanzi nyasha dzedu iri kupira. Aiwa nyasha dzenyu. I think kusatogona kwamai, sorry to say this. Kusatogona kwamai. Wait. Kwapa mafollow. Uri kuti havasi kugona. No.
Ola. No. Mai Tanaka avagoni. When we talk of my artist, I think she recorded for fun. Mai Tanaka for the people. No offense, guys. No, but I think she recorded for fun. Was it for business? I think it was serious. Okay. Serious, JJ. I'll say this. Guys. Let me tell you, Ola, in music. Let me tell you in music. Do you know there are other people that are not vocally talented but are talented to make people enjoy music? Yeah, like Mai Tanaka, artist. I don't think people are really enjoying Mai Tanaka. It's a no, I don't think so. Good example. I don't want to sound rude. When Van Choga first came in the scene, was it because of his lyricism or his voice? But where is he now? Where is he? You see? Where is he? I don't want to but Mai Tanaka vari kuenda nesu. Mai Tanaka. Do you think we got reason number 2? Tiri kuva nominate by manje kuma gospel awards. Gospel yakanakira chinhu 1. Ati judge sterek. Ku gospel artists on secular music. Ati judge. Uchatona album richibudara Mai Tanaka for the people. I think Mai Tanaka should stick to Masingus, yeah. Wachimbo watu na. But Chandra kudukudze. Imbonzo guys. Listen. Chandra kufunga ininde kuti Mai Tanaka vasazofuliwe ne social media because of this wave. Kuti wasvika. Nereko kuti vanhu vari kunakirwa neka Discord kawaita. I think voice projection she needs to work on her voice projection as an artist. Lyrical content, nothing wrong with nothing wrong with that. But I think she must work, or she should work on her voice projection. Obatsirwa navanhu zvakanaka artists kana kuti producers should just gara navo pasi mama ngatidai before tabudisa works. That's number 1. Number 2, kuta the next. I think vakatogona zvauri kutaura izvo hatitozonakidzi zvangu. Just a contribution. I don't think people are really enjoying this song. But Discord it means Mwari atova director first kwaurifana kugara vari. Understand? Dai vanyatsoimba nevoice rakanaka. Mai Tanaka for the people. Taigona usatonakidzwa. Tikuda Mai Tanaka for the people. Discord Mai Tanaka iri right. But iri right kudaroka. Wafana uchipa next song woita perfect. Aiwa, ngaipinde manje tori muDiscord. Guys msadaro. Dai atopinda musame wavelength neiyoyo ka. Radio continue. Vari kupisa maya. But radio ingari hakuna. Radio haichuzika kuti ane Discord. Aiwa, radio ndozvinoti. Inongopinda muhit song. Voice projection. Aiwa. Kana song ichitopa machasi cause hit song. Machasi edu online. Iri kutopinda manje. Boss baikataka mwana wavo Tanaka. I think ndiye Tanaka irabe. Akaenda achimborwisa vanhu. Muri kuseka mama vangu. Vakatosekwa. Vanhu vakatanga chiseka kusvika zvakunakidza. Ndosana kuti ati yavo ika. But hazonakidzwa. Ini yakutondinakidza. Uri kuti ukaritsunzunya. Mai Tanaka for the people. Kudai. Mai Tanaka for the people. So it's a good song. Unochigadza chichikuti vanhu vari. No my hit song acho ya. Because ana madadido vanodo challenge. But ndinonga kuti vanhu amuna tsitsa, amuna rudo. Amusi genuine. No, we are. Streams avachikwira. Streams avari kukwira mari vachawana YouTube views achikwira zvapera. Mai Tanaka for the people. Anyway, thank you. Congratulations, Mai Tanaka. Well done, but not well done. That's rude. I'm being honest. I'm not done. This is my opinion. I don't think that song Yakaro watches church. I think but it's catchy. There's room for improvement. But it's catchy, right? Yeah, it's interesting. It's the message is good. One more thing. But in actually, pardon the to discover in Zvatoko Zvaizvezvi. Kune anonzi ma TikTok artist. Ekuita ndokutrenda ku TikTok. Zozobata kumwe kwese kuita ma artist. Mai Tanaka she's a TikTok artist. Aiwa vari kupinda musinga. Mai manje muchavaona manje. She's trending ku TikTok. She's a TikTok artist. All right. I will maintain that. But also Baba na Nyathi have dropped their single called Mushitsa. Hey, mangona video.
Yeah, my Nyathi na Baba Nyathi. I'm yet to sit down and watch this one. Oh, but vanhu vari kuti pakashandiswa autotune. But autotune ingatobatsira. Hanzi vanonyanya kuyemedzwa manje vanhu ivava. Because saka manje makungo-understand. Kuti bosi takazvitaura paya kuti munhu wese angoimba. Do you know they are complaining about autotune ndiani? Ndiani? Mumwe mufellow artist. Oh, bosi anobatikana kuti ndikufana kuza autotune haisikufanira kupinda. Then umwe unobva yabva autotune ubva accept anyone. Ini ndinorova autotune. Pandikureresawo yangu ndakatopinda imomo. Ndinomiswa nani. Handi application yakagadzira. Autotune. Mai Tanaka for the people I say. Maybe it was going to sound better. Yes. Awala sakuna Mai Tanaka do. And Trumbo was there wrong. Case close. Asidai vakaisa autotune. Dai yakabuda perfect. Better than Zagaita. Ayo, saka iwo chimbononzwa song ya Baba naMai Nyathi. Wodzokaonipo critical analysis. Kuti uri kuzviona sei ende zviri kusvika. Bosi Themba Gorimbo ndoti post I quote. Hanzi uyu anonzi manager wecouple haasi ava kuda kuita mbiri nevana here for his own personal benefits. Facebook doesn't need a manager unless uri dzungairo. Ayo Themba anozombongo ukando wake manje. Abanga kupisa banabasi Marambire. Then the manager of the couple posted something on his page. He said in a quote, I celebrate our own Zimbabwe professional mixed martial arts. His background resembles mine. We both came from tough backgrounds and we are hard-working people. I would not mind managing him or his public relations and finance. That's Marambire to Themba Gorimbo. Pakatizwa shots fired. Saka arozodara kuti maybe mukomana arda manager kufinance zvese nepublic relations dzake. In other words, Marambire akutaura kuti Themba Gorimbo akakundikana public relations. Zvese nefinance. Vati and finance. Ndinongoverenga from court. Both shots fired. But aiwa. Haisi chapera yako MBA renye. Aiwa. Pana chapinzwa muring. Ende manje Themba anorova. One thing about ili nangu akalida manager 1-0 manager vazongopinda deep loki manje saka 1 iri kuna manager 0 kuna Themba. Why what is 0 to Themba? Aiwa reply nyoro iya mna 0 nayo manager aisi nyoro. I wouldn't mind. Ingori inasori professional and but ndikuze. Saka uti 1-1. Ikunze I wouldn't manage. Isi umindro nyoro kai. I wouldn't mind managing him. Akutotsvagawo basa zvinyoro vachikutuka mbicha. Loki kako kana Themba Gorimbo aina finance manager wake. Aiwa public. Aina munhu anomitra pia. Saka tinoona kuti kana asingagone kusagona imwe nyaya. Saka manager 1 Themba 0. Ava manager ava vanenge vato blast up even manager wa Themba. Saka manager 1 Themba 0. Awenendi kuti draw. Uti draw. Themba azongoti doesn't need pfungwa dzake. Inendi kuti draw. Why? Themba atokanda shot kudara. Atuka manager directly kuti havagoni basa. Ende vari kutodawo benefit from vana. Cause Themba anenge ari kungotaura chokwadi chiri mumasomo chiri kuzikanwa nevanhu vakawanda chavasodongotaura. Kuti manager vari ku inini hachimo masango ichocho. Asati manager taura advantage. Ina ansati ndikuto understand. All right. Then manager wondobva vangoti cause pane pamwe paipo vatengotaura kuti Themba anozongozviwanza chichi. Manager bva vangotaurawo chimwe chokwadi. Futi chataitya kuudza Themba. Kuti anodo munhu anoita sei? Anomanager Pierre. Saka vanhu havaudzana chokwadi. Vakuchamba nechokwadi vanhu. Havaudzana chokwadi. It's just inini chandinoona ndechekuti vese ataurana chokwadi. Themba Gorimbo akataura nyaya yaipisa manager. Ngati analyze nyaya iyi. Ine nzira iyi. Manager wa Nyathi Goma Basi Marambire. He's doing very well. He's a good manager. We cannot take anything away from what he's doing. He's doing it very, very well. And that's according to you, right? Yeah. And yes. Okay. He managed to build the house through his company. Bamlo. He managed to do that.
for them, right, through his company. But I think ka element kemashoko athemba. That is true. Karimo pakuti mukoma Marambire taivaziva before ananyati. Ananyati taivaziva kuti zvisina kubatana nani? But the two vakasangana iri nyaya yebusiness. Akuti ndinyatsaura chokwadi. Atari chokwadi sezvachingori. Vakasangana through a business. Vakasangana iri nyaya yebusiness. Vavazoisa ku. Through Marambire vapromisa kuvakira vana ava imba. Not just because dango vakaimba, but also it's marketing. It's like a castle. Yaya. Tine castle. We want advertising. Oh, motor. But andikwanisa kuadvertise some motor. Uvanda tokupachi motor. So vatakumanager. Totakumanager. Anditi even yokumanager yakazoya pamberi. Oh, motor over what advertising. So Bamlo yana mkoma Barnabas Marambire. Vakati aiwa trakupana ana Nyathi Family imba, which they did. Right? They fulfilled their promise, but somehow even ananyati vasina kumboisa muromo kuti waimwake dzimba dzenyu nebamlo handitika. But that alone statement rokunzi even sympathy yevanhu kuti imba yavakwa nebamlo through Marambire maita basa ini ndovekwakira Nyathi anotazvikangana. It's good marketing. He's a marketer. He knows what he's doing. So akabvati akapa vanhu ava imba izvozvo hazvichakanganikwa mumasu evanhu. But dai imba yakapuwa vananyati privately pasina ari kuziva nezveimba yaNyathi yavakawakisirwa navaMarambire, dai tine nyaya iri different. Yeah, I think my strong argument that I always stand with is there's a difference between a manager and a sponsor. I always say this to people. Yeah. A manager is someone who's well equipped to understand your brand, who could not even be financially stable, but EA Pachishake is mentally ready and understanding where you want to take your brand and will make you link to the right people at the right time. But then when it comes to a sponsor can come and say, oh yeah, Good Vibes is worth 100 million. Exactly. I want to give you 100 million. Doesn't mean that person is supposed to manage me. Exactly. They've given an investment into the brand. And it's a duty for the manager kuti teach converted that 100 million for the benefit of the brand. But in this case, Marambire now is now managing Nyathi Family, but I think he's doing it so well as well. After sponsoring them, I think he's doing it so well, but it pushed his name further. Which I think you wanted. Yeah, and I think that's a good point. But inini andimbo change. Inini mutemo yema artist chero zvikanzazoita say manager haafani kuita munhu ari pamberi pebrand. If you get that in your brand, Banda is not pamberi pa Winky D. Kin is not pamberi pa Japres. Yes, unofana kuita manager kuti even ukatona atozoposta anaki vanhu vanotoshama kuti kuya anoposta but mastreets tomuziva kuti no ningano manager ninge but tizoziva kuti iye wacho ane makambani apitogona sikatoziva. Manager wako anogona atori muridzi wehalf yeZimbabwe. Saka I think what Shelly said, it's a draw. Yeah, I think it's a draw. But besides the kuti Themba anozogona ake kurova. Chira akazotirova sepodcast. Themba anozomboposta zvimwe zvisirizvo zvake. Themba anodena vakomana. Wambozviona? Last time Themba ite anizonizoposta pa social media kwese ari kuposta mukadzi wake kamuvhara face. Anenge asingade kuti Themba anozaritoitira. Themba anodena. And I think Themba anodena boss anotemba kuti anorowa. Boss mashoko ake ndiye munhu anorowa. Dai singarove takamurova Themba. Anyways, guys, moving on. We've got a question here. Kuna na mai vaienda ku South Africa, back in the days. Vachitengesa madoiri. If you remember my days, ana mama vachitengesa madoiri South Africa nechi. Vaitira even 3 months vasitodzoka nemari. Voto vakadzimba votengesa vana kuchikoro kuma mission schools. Life ichofamba iri bobo. But tinombobvunzwa kune vangazive vana mama vaenda kumadoiri kana vane idea. Those in South Africa, those in Zimbabwe, please let us know. Kuti chii chainyatsoitika madoiri aya tazokurawo takamunotsvaga market yakamashaya. Aiwa yakazopera phase yacho yakapfura. Yemadhoiri. Saka izvo zvichakuisa magranite wati interior inoevolva zvokuda kuzo. But rari fair deal kuti kwaitwa madoiri o pane yaitoitika ikoko. Problem inotanga pakutobvunza ana mai. Ana mai havabvunzwi. Ngozi dzimwe dzamunosvitsvagira ngotaura ukabvunza maita ngozi pane imwe nyaya isinga wakuto unenge
mai havapomera Wakapuma naye. pane zvakutoinsinuate Wakundipuma kaiwe. Wakundipuma kaiwe. saka question iyi pana achapindura just to know kuti uri kuziva zvauri kuita Saka usabvunze mama wako direct. iwo usazoti Bvunza wasiri mai vako. bvunza kana shamwari But wasiri vako. mai veshamwari yako because wakutopuma something Ati ife. pane aita handiti ana mai vaenda nemadhoiri saka vaine madzimai hanzi ana baba vaiendawo hanzi vaingodzoka nekaredhiyo chete vaizongozokanekani aiwa but kudhara madhoiri ayakambotrenda guys pataisa pamasofa even patable paiswa madhoiri 4 or 5 pamaplay everything madhoiri But it is suspected kuti vabereki vana mai vamwe vaenda kumadhoiri uku vaindoshandisa musana. ayo ini ndambotaura kuti ana mai vanechi Kwaitwa vamwe vanoitaura kuti vana vaenda kunotengesa madhoiri womirira because South Africa kana unotengesa ndoziva kuti unosiya zvinhu ozocollecta mari dzako after time ndozvandora zvinoita South Africa saka pakumira papa mwamirirawo mari dzavo but zvinobva zvafungidzirwa kunzi vaishandisawo musana kufunga uko but vakadzi vanoshanda but kuimpa vakadzi kuti vashande saka chitongoti vaishanda ikoko izvezvizvi chinenge chakabvutwa futi nemacross border ndakambonza kuti kanzi ukaona nemukadzi mucross border mahwani koendawo ndakazoti rimwe gore ndakwira bhazi handisi kuti chii kuti chii guys ndakwira bhazi ndichibva kuSouth Africa ndati yaya pabhodha pamendwa yese baba kusandudza anotozita mukadzi ka apa Beatrice bhazi rakusvika kumba kuenda uko kumwe kwese uko vanenge vasiri mainhingi hameno zvinenge zvichingoitika nazoita godi anenge akachinja zvinhu even dressing zvese uku wanenge watomboita iri patime iyoyo wanenge wada kuti even karelationship kaoneka kumana mabhazi vaya kumana mabhazi vaya ndo vamwe vanora madzimai vatonanhu vanozati nhingi vamwana mai achabhadhira mabhazi kuenda kuSouth Africa kunokuda pindai bus stand subscription yakatopera pindai bus stand nepakuhodha luggage pindai handisi kuti vese vamwe vatonohodha story genuine vachitodzoka but vamwe vacho manje paita nyaya aiwa kubasa kwese kune basa at the end of the day ukazvisa muhana unobetsereka even vakasacrossa border kubasa kwese kune basa because even vari kugara muoffice vari maaccountants kune basa unogona kusvika mukadzi wako aidedzwa nezita unzi sheli handi sheli ari kupi kumba uku ndi mai 3 you understand so industry medu matidaidza nini mastay kumbaka ndo zvandiri kutaura kuti kubasa kwese kune basa unogona kumita housewife unogona kuzoti aiwa wangu haachaone musuwo waboss handi akuti anonzi housewife handi but iwe uchabuda iwe uchabuda kumba ukandi ndingangofunga kumba kuchabautasta riya nemunhu yava muofisi aurubva mwari mumaofisi makabaka aiwa chero kumba kunotobaka wese manje kumba kwakanakira chinhu wari kutori safe hapana pressure because iwo time tag paunobuda zvinorekodha nayaya paivandi time totodziziva izvo zvaubati phone izvozvi tinoto aiwa hakuna ari safe just to know kuti itoalawa mukadzi wako aende kubasa ingotiregerere madzimai yatakapara kana paine yatakatadza on behalf of all men out there ndiri kukumbira kuti madzimai mutiregerere aiwa hatisi kuita any times mukuripa kubvira pamukati pamhosva yekuti isu ndisu takati mudye apple muchapfidza dai makavhara muromo aiwa mhakaja tichaikwanise but anyways let's talk about Miss Universe Zimbabwe Sakile Ncube made it into the top 30 finals but failed to make it into top 12 and Denmark Denmark anonzi Victoria Theilvig I hope I said it well who is 21 was crowned Miss Universe 2024 and also Nigeria's Chidinma Adechina is the only African in the top 5. She was named first runner-up ndiye wekuramba South Africa you remember also akabva awina now awina vakumuda futi hanzi success has many fathers failure is an orphan. Yeah, it's very sad. Anyway, the way they blasted Chidinma Pai, remember tichitaura nyaya idzi the family ikatanga kuinvestigate kwa fraud cases, fraud, theft, identity theft, what came through, the trauma that was there. I felt like God is restoring this woman. Yeah, true. God said, okay. God said, fine. It's okay. I'll deal with this.
Boom. It represents Nigeria. Boom. You flourish. And now you see, yes, I saw South Africa because of whatever. She didn't stop. Yeah. That's a good lesson. Very true. The level of violence she encountered, be it on social media, from trolls to even physical. Even here, I think she never felt safe following that situation because a lot of people were against it, you know. But she didn't stop to compete for Miss Universe. That's a stubborn faith. Yes, she never stopped. That was a good move. And it's of course South Africa is coming through congratulating as well, but that was one of the things they needed to address within that industry. Yema pageant, my nationality, Famba say, and how they need to be clear about certain things when it comes to certain industry. But well, Sakile did well, to be honest. She was part of top 30. She was looking the part. Honestly, I feel like Zimbabwe is doing the most. Even my outfits, I love them. She was amazing. I saw Anna Zodwa. I saw Madam Vice President. Yes. Vice President. Yes, Madam Vice President. Vice President. And I think Tafaz was as well. Yeah, that was a good delegation and how they were running behind her. To be honest, I felt like she looked good. She represented Zimbabwe at a greater platform, and that treats her some way. Yeah, very true. Zimbabwe is doing the most currently. And not only Uma pageant, but also Kuma Warriors. They are doing very well, and the Warriors will be participating, in the 2025 AFCON qualifiers in Morocco next year. Yes. So we will be there, and Nizuru Katamba, Shelly, did you watch the game? You didn't watch the game? Same, I didn't. That's the 2-1. That's the 2-1, right? Pane 2 years and offside, but it was offside. So we're trying to I don't know, but still at least that's not pressure because ataka wina kudala. Tatangotamba game kungopedzisa but one thing with the Warriors, they're good. The Warriors are doing amazing. And I saw a post on social media going that Tansi say week now squad Barukupa 250,000 US dollars. 125 squad 125. Yekupa Maurez anofana kugwana zvakaenderana hapana fantora akawanda afantora mari zviri equal 250,000. It's a lot of money. Mira defending vari vangani maplayers anenge ari 11 muground 25 players, then technical team 7, then tamu 32 macoach sanongo tsokoti 35 round figure 35 munhu wesande so ndakuidivide na 35 mina ndita 250 1 2 3 divided by zvikafamba zvakanaka 7,000 pamunhu vanenge vakapinda zvikafamba zvakanaka 7k achofungoti ndine shamwari dzangu ikoko andiwaivavhairira vachitibhora ari bhadhari but hatingoti makorokoto kumawarriors and now I think it's time to that's all my preparations are serious this time. And I think it's high time we have our own stadium as well. Yes. Zimbabwe. Imagine they game parakatamba polokwandirera vachizowina. Dai vakaitira munomu. Plus it's also good business in as much as Tata Stadium medu munotoitawo mari senyika nekuti vanhu vanouya vachiona bhora so national sports haisi inoda kurenovetwa itori pakati pekugadzirwa but atinopera rini mari so ikatoita ndoinobva yatonatsoita chaiyo but I found one tomata magames akawanda imagine kuti takatambira kupolokwani kune wamwe mastadiums ari mujobek emujobek chete aiwa but I think we should do something senyika tiende kudera kuti gadzirira mastadium I think donation yake oipo mari nefifa hatina chikwedu kufifa ndizvo hatina nyaya yekufifa tinge tanga tinayo mhosva ndodzatotombonzwa noruwa nadzo masanctions ekufifa pakashata tinogadzirika. But anyways, guys, we want to say thank you so much for supporting the podcast and nyaya dzemawarriors nezvimwe zvakadaro. I think if you listen tomorrow Thursday, Yvonne Mangunda will be here with the Spotlight. The Spotlight, and I'm sure tomorrow she'll be interviewing
twine piri mangwana sachine chakachaya. So make sure to be tuned in. Usasare papa. Inina here will be back again next week, same time, Wednesday. Tikifana Tiripano. Ola Seven Podcast Show. My name is Ola, signing out. And I'm here, good vibes all the time. Don't forget to share this live to everyone else. We always post it up so that you can still watch it, even ukasabata time 7. The next day you can watch. And please continue to follow us on YouTube, subscribe, and share our YouTube channel to everyone else around. We love you so much. Thank you for always tuning in. Much love to you and good night. Bye-bye. It's the little things that make us giants in our industry. We put in that extra mile of service so your car can go that extra mile of performance. Our aim is to make our stopovers feel like home. Giant Petroleum. Limitless energy.